это условности некие. Понимаешь, это большой, даже не знаю, минус, может это назвать. Ну, давай скажем так, да, на мой взгляд, это большой минус данного кинополотна, который обусловлен, используя ровно те же самые приемы. Первое, мы видим постоянно неподвижную камеру. То есть, что бы ни происходило, там какая-то сцена... И сделаю все намного лучше, чем было до этого. Вау! Вот наконец-то вышла чертова серия SoudCloud «Неизвестный исполнитель». И мы сразу же влетаем с интересным исполнителем. Euphoria. Встречайте. But trust this shit just take time. Dropping endlessly shit until they take away my life. Ran off with that bag of dope, I'm still gon' never let it slide. Bitch made is you motherfuckers, you ain't impressing. Still got them beaters and I wear them shits like no second guessing. Switching lanes as they head into the north, my direction. I know I planned it for my moment, time for my resurrection. Fool. Познакомили с ним Каспер с первой серии, потому что я искал много разных интересных исполнителей, как 3 серии, которые были у нас. Но никто не находился, кто-то говорил за деньги, кто-то типа просто отказывался. Но это все полная хуйня. Давайте перейдем к его музыке. Dipping and licking, I'm smoking, I can't be contained. The papers I roll every day, got an ounce and it's leaking from out of my brain. Damn, up hella early in the AM, clock right in, do or die to the PM. Been a long time, but we always on the grind. Money talks, will I die to the truth, they be lying. Stop in my tracks, let it go, what they saying. Majin on the beat, talking about Super Saiyan. Belly of the beast, 99, I'm deceased, that's my motherfucking power level, always on repeat, ho. And they get with a gift, like I said, my sword never miss. DJ Blunt Wizard, bitch. Smoke to the sky, wax in my pen, all that's in my lungs. I've been asking why, only see it end. If it takes me out, I don't wanna die, I cannot go young. Hell yeah, bro, that's what's up, man. I'm glad that you collaborated with him. That's what's up, bro. For real, for real. That shit's dope. That shit makes me happy to see. Ну, как вы уже поняли, он делает фонк-музыку, андеграунд рэп. Я когда послушал его песни, я просто охуел. Что это такое? Просто жесткие куплеты, харизматичные, которые просто сразу завораживают твой мозг. Ты просто слушаешь, это похоже, может сказать, ни на что. Это как с один бойс, что-то типа такого. Давайте перейдем к интервью с ним. В начале этого видео хочу сказать, что будет 2 версии интервью. Одна на английском, другая на русском. Всем спасибо за внимание и приятного просмотра. Interview answers. Respectfully, thank you for your time and effort on this interview. Thank you for considering me for this. I really appreciate it. Tell me about yourself. What is your name? Where were you born? Where do you live now? My name is Trayton. My friends and family call me Trey. I'm from a small town in northeast Montana, very close to Canada, less than 100 miles from the border. US-Canadian border. I currently live in the biggest town in Montana called Billings, and I've lived here going on 3 years now. How old are you? I am 24 years old. I'll be 25 in September. What difficulties arose when creating music? Some difficulties that arose when creating music would have to be figuring out how to make a song, but make it sound like what you imagine in your head. Sometimes it always can't be perfect, and it ends up with a completely different sound than originally intended. But that's the beauty of creating and expressionism. There's really no limits to what you can do as long as you have a brain and thoughts flowing through you.
Other than that, probably early on in my career, I didn't have my own equipment to use. And sometimes that would get in the way of me being able to just get out of bed and go to my computer and record. I would have to borrow my homie Agonistivo's MacBook, interface, and mic for a weekend at a time. Why did you choose the nickname Young Euphoria? There's a few reasons why I chose the name Young Euphoria, but they all play into my inspirations to begin creating in the first place. I started getting into SoundCloud and underground rap pretty early, probably in middle school, so like 2013, 2014, and there I would find artists like Icy Twat, Divine Council, Puya, Side Boy, and Young Lean Sad Boys. The young part of my name is inspired from other young rappers of the underground, Young Simi, Young Pinch, etc. And the Euphoria was inspired from a Mac Miller song called Euphoria. In your opinion, will AI music completely replace musicians, and how do you feel about it? I don't think AI will completely replace musicians, as long as the listener doesn't allow it to happen. If listeners and music lovers are able to distinguish real artists from AI, that could slightly hinder it from taking over the industry. I know and see people using AI for cover art or other purposes, but replacing real musicians is where I draw the line. Real art could never be replaced by robots. What are you working on now? What should we expect? Right now, I'm set to release some singles in the next coming weeks, hopefully. I've just been waiting on cover art and working on rollouts, as well as a collab mixtape with me and my homie BZ Zip. Me and him got some heaters on the way, and we're trying to show the music scene in Billings that we're up next. Expect consistent releases from me every month, whether it be music videos, singles, albums/mixtapes, shows, etc. I'm trying to do a little bit of it all, and trying to stay consistent. Describe your usual day in the rehearsal studio. Do you start with a melody, text, or rhythm? A usual day in the studio is me warming up by playing some Black Ops and listening to beats, freestyling, or singing just to get the vocal cords ready. I'll usually come up with a melody first, or I'll freestyle different opening lines or one-liners, write it down, and then go from there doing the same thing. I'd say my workflow is pretty fast, especially when I work by myself. I tend to get a lot more done, and there's been times where I'll write and record a whole ep in one sitting. But it usually depends on the vibes that day or what I'm going for. Same goes for features, but I won't record features if I'm working on a project of my own at that time. Co-authorship. What does the process of joint creativity look like? Do we have to compromise, and if so, in what? When it comes to co-authorship, I want my collaborators to have just as much creative control as me, and I want them to see the benefits from working together, as I hope they would do the same for me. It's all about reciprocity. You gotta be able to hear each other's ideas and look at it from a different perspective. There's a reason why I will only work with certain artists. I do features for free usually, but I don't want to feel like I'm used for somebody else's personal gain. I'm learning every year to be more assertive in my morals when it comes to collaborations. What is the most unexpected source of sound or text you used in your music? For example, recording the creaking of the door, the conversation of a random passerby. I sampled a Snapchat video that my cousin sent to me. He was just waking up for the day smoking, and it was such beautiful weather out. He was just saying to have a good day and to stay blessed. The song it's on is 3 a.m. on Granville from the Fade to Black mixtape. Criticism. How do you understand that the song is ready? Is there a feeling that something could have been done better? Sometimes when I feel like I've heard a song too many times during the mixing, mastering process, I have to leave it alone for a day or two. Then I'll come back to it. It always sounds much better, or like it could use some more work. Another way I can tell when a song is ready is by testing the sound full blast on my phone speakers, the headphone test,
and the car speaker test. My processes are not perfect, but I'm learning each time. Do you have tattoos, and what do they mean, if there is a meaning? Can you take a photo? Tattoos. Yes, I have multiple tattoos. The one I sent is probably most meaningful to me. The God and Adam touching hands is from a Da Vinci painting called The Creation of Man. The Roman numerals stand for 916, which is the month and day I was born. The rose is for my late great-grandmother Rosie, whom I share a birthday with. The Remember is from Mac Miller's label Remember Music, but I thought it would be a good memorial piece for my grandma and one of my favorite artists that passed away. What program for writing songs do you work in? FL Studio? Ableton Live? I use 2 DAWs. When I make beats or live mixes, playlists, or samples, I will use FL Studio. But when I record vocals and mix or master songs, I do everything on Logic Pro 10 on my MacBook. Motivation. What does success in music mean to you today? Has this definition changed since your debut? Success to me means seeing the results from something that you worked hard on, whether that be good results or bad results. Once you learn that you can turn those results into something better each time, and just learn from yourself and your own experiences, then you'll truly see success in whatever it is that you want to do. It's all about perspective and leveling up every time. I think my thoughts and feelings about a lot of things change every day. It's all about growth and understanding why something or someone can be successful. Since what year did your music start to be noticed when the peak of the audition began? A creator on TikTok called Occupied Living reacted to a song of mine in 2021 called Still Talkin'. That song specifically blew up a bit thanks to him and his audience. Even the car community was making edits to my song for a while. To this day, it's my most streamed song with over 1 million streams on Spotify alone. And I can't forget to shout out Walk Among Kings, the producer of the beat. I wanted to capitalize on that moment and vowed to drop at least one piece of media as young Euphoria every month. And I think I held true to that with consistent releases throughout the past 4 years or so. Doubts. Was there a time when you wanted to quit everything? What stopped you? I have doubts every day about if I'm making the right choice, putting myself out there for the whole world to see. But I just have to remember that nobody is perfect, and we're all trying our best to navigate this crazy world. We're all human at the end of the day, and we only get one shot at this life. So, I might as well make it worth it and shake the doubts and keep pushing. I have too many people that look up to me, and I can't pave the way if that road ends up with me quitting my craft. Alternative reality. If it weren't for music, what would you most likely do in life? If it weren't for music, bro, I'd probably most likely be doing the same thing. Blue-collar type work, providing for me and my girlfriend, inspiring my younger brothers and sister that hard work can get you anywhere that you want. It would be sort of the same philosophies, but shown in different ways, if that makes sense. I would probably have a different creative outlet as well, like tattooing or painting. Tip: what is the most valuable advice you received at the beginning of your career? And which one would you give yourself to a 15-year-old? The best piece of advice I received is probably something I picked up along the way. Nobody specific told me this, but I still live by it. Ain't nothing to it but to do it. To me, that means to stop sitting around waiting for something to happen. The only way to make it happen is by just doing it. You have to make a way for it to work out if you want to be successful. Advice I'd give to 15-year-old Trey is to relax. Don't take yourself too serious just yet. You're only learning, as everybody goes through this life once, and we all have to learn to know. Just enjoy your teenage years and keep learning to think for yourself.
don't follow the crowd and stay true to you. Outside music. What are your hobbies outside of music? Does this hobby help in creativity? One of my hobbies is collecting vinyl records. I have almost over 80 records in my collection so far, and most of them are hip-hop vinyl. I told myself I wanted to buy all the records I listened to in my adolescence, as they shaped who I am today, as well as all-time classics like Pink Floyd, Black Sabbath, etc. But I also always wanted to have a physical collection of what I call an iTunes library. This hobby helps my creativity because not two vinyl records are going to be the same. All the little details that go into the cover arts, the presentation, it's all really cool to me. And plus, if you want to be creative, it's always good to keep your ears listening to all sorts of genres, not just one. How do you react to criticism in music? I try to turn any criticism into positives. With everything I've done and how far I've gotten, I have too much to lose and nothing to gain if I crash out on other people just for their opinion on something. Not everybody can be an artist or a creative, but I'm open to all perspectives because you never know. Some people are tastemakers and they just don't know it yet. Everyone deserves to have their voice heard, and everyone deserves to feel seen in this world. Does it motivate you to create or repel you? It motivates me to keep going. I'm always thinking to myself, how can I outdo myself from last time? Collaboration. Which musician from the past or present would you like to record a song with? I'd love to record a song with Lim Gucci. If I recall, he started dropping music around the same time I did. And also, we're the same age. So I think coming up in this underground alongside somebody like him makes me think so much that I can possibly get on a song with him one day. That would be so sick. Same with Smoke Dope 2016. He commented on my song Moke 5% Tint around the time he was just blowing up. Shout out to him. It was so random but so fire that he actually heard one of my songs and liked it. If either of these guys see this, let's work. What movie or book would you like to get as a soundtrack assignment? If they ever do a remake of the movie The Warriors, I'd like to make some songs for the soundtrack. I sampled the original movie a few times in some songs, but it would be cool to have a full circle moment, as that's one of my dad's favorite movies, and he put me and my little brothers onto it. And the last, if. Looking back through everything in music, you could make a movie. What would it be called? Looking back at everything that's happened so far in my music, I'd make a movie called Montana, Maine, and it would document stories from my parents about how I was as a child growing up, reading at age 4, getting into music, origins, etc. It would go through my experiences with handling love and hate, doing shows in Vegas, Salt Lake City, Portland, etc. It'll show where I grew up, the beauty of this state, Montana, everything up to this point, and how the story is not over yet. There's a lot more that I could say about that, but I think it could be written better from the perspective of somebody that got to see it firsthand as the years have gone by. Расскажите о себе. Как вас зовут, где вы родились, где вы живете сейчас? Меня зовут Трейтон, друзья и семья называют меня Трей. Я из маленького города на северо-востоке Монтаны, очень близко к Канаде, меньше 100 миль от границы США и Канады. Сейчас я живу в самом крупном городе Монтаны, который называется Биллингс. И я здесь живу уже почти 3 года. Сколько вам лет? Мне 24 года, в сентябре мне будет 25 лет. Какие трудности возникали при создании музыки?
Некоторые трудности, возникшие при создании музыки, это необходимость понять, как следует сделать песню так, чтобы она звучала так, как ты представляешь в своей голове. Иногда не все получается идеально, и в итоге звучание получается совершенно иным, чем задумывалось изначально. Но и в этом заключается красота творчества, экспрессионизма. Нет никаких ограничений в том, что ты можешь сделать, пока у тебя есть мозги, мысли, протекающие через тебя. Кроме того, на раннем этапе карьеры у меня не было собственного оборудования, и иногда мне мешало просто встать с кровати, подойти к компьютеру и записать трек. Мне приходилось брать на выходных MacBook, интерфейс, микрофон у моего кореша Амогустево. Почему вы выбрали псевдоним Янг Эйфория? Есть несколько причин, почему выбрал ник Янг Эйфория, но все они связаны с тем, что вдохновило меня. Вообще я начал заниматься творчеством, я начал интересоваться SoudCloud, андеграунд рэпом довольно рано, наверное, в средней школе где-то в 13-14 году. Там я находил таких артистов, как Itsiguat, Дэвис Холл, Пуан, Suicided Boys, Unconventional, Sad Boys. Части Янг моему имени вдохновили другие андеграунд рэперы с приставкой Ян, Янг Сэмми, Янг Пинч, а также Эйфория вдохновил меня песни Мак Миллера и Эйфория. Как вы думаете, заменит ли AI музыка музыкантов полностью? Как вы к этому относитесь? Я не думаю, что AI полностью заменит музыкантов, если только сам слушатель этого не допустит. Есть слушатели и любители музыки, которые смогут отличить настоящих артистов от AI. Это может намного помешать ему захватить индустрию. Я знаю и вижу, что люди используют AI для обложек и других целей, но замена настоящих музыкантов — это та грань, которую я не переступлю. Настоящее искусство никогда не сможет заменить роботами. Над чем вы работаете сейчас? Чего нам ждать? Прямо сейчас я собираюсь выпустить несколько синглов в ближайшие пару недель, надеюсь. Я просто ждал обложки и работал над продвижением, а также над совместным микстейпом с моим корешем Blaze Zip. У нас с ним есть несколько хитов в разработке, мы пытаемся показать музыкальной сцене в Биллингсе, что мы следующие на очереди. Ждите регулярных релизов от меня каждый месяц, каждую неделю, музыкальные видео, синглы, альбомы, микстейпы, концерты. Я пытаюсь делать понемногу всего и стараюсь быть последовательным. Опишите ваш обычный день в репетиционной студии. Вы начинаете с мелодии, текста или ритма? Обычный день в студии — это моя разминка. Я немного играю в Call of Duty Black Ops и слушаю биты, фристайлю или пою, чтобы разогреть голосовые связки. Обычно я сначала придумываю мелодию, либо фристайлю разными вступительными строчками или односточие, записываю их, а затем продолжаю делать то же самое. Я бы сказал, что мой рабочий процесс довольно быстрый, особенно когда я работаю один. Я склонен делать гораздо больше, и бывали времена, когда я писал и записывал целый проект за один присест. Но это было от обычного настроения и в тот день или того, что я преследую. Также касается фитов, но я не записываю фиты, если в это время работаю над собственным проектом. Соавторство. Как выглядит процесс совместного творчества? Приходится ли вам идти на компромиссы? Если да, то в чем? Когда дело доходит до соавторства, я хочу, чтобы мои соавторы, которых было не меньше творческого контроля, чем у меня, я хочу, чтобы они видели выгоду от совместной работы, так же, как и я. Надеюсь, поступили бы они по отношению ко мне. Все строится на взаимности. Нужно уметь слышать идеи друг друга и смотреть на них с другой точки зрения. Есть причина, по которой я работаю только с определенными артистами. Обычно я делаю фиты бесплатно, но я не хочу чувствовать, что меня используют для чьей-то личной выгоды. С каждым годом я учусь быть более настойчивым в своих принципах, когда дело касается коллаборации. Какой самый неожиданный источник звука или текста вы использовали в своей музыке? Например, запись скрипа двери, разговор случайного прохожего. Я использовал сэмпл из видео Snapchat, который прислал мой двоюродный брат. Он только что проснулся, курил на улице, и была такая прекрасная погода. Я просто желал хорошего дня ему и говорил оставаться благословенным. Это песня Zap M. Grill и микстейпа Father Dway Black. У вас есть татуировки? И что они означают, если есть значение? Да, у меня есть несколько татуировок. Ту, которую я отправил, наверное, самая значимая для меня. Бог и Адам, касающий руками. Это картина да Винчи, творение человека. Римские цифры обозначают 9 и 6, то есть месяц и день моего рождения. Роза в памяти моей покойной прабабушки Розе, с которой у меня был общий день рождения. Remember от названия лейбл Мак Миллера, Remember Music. Но я думал, это будет хорошим мемориалом для моей бабушки и одного из моих любимых артистов, который ушел из жизни. В какой программе для написания песен вы работаете? FL Studio, Ableton Live или другое? Я использую две DAW. Когда я делаю биты, живые миксы, плейлисты или сэмплы, я использую FL Studio. Но когда я записываю вокал и свожу мастеринг песни, я все делаю в Logic Pro X на моем MacBook. Мотивация. Что означает успех в музыке для вас сегодня? Изменилось ли это определение с момента вашего дебюта? Успех для меня означает видеть результаты того, над чем ты усердно работал, будь то хороший или плохой результат. Но когда ты только это поймешь, то может превращаться в результат в нечто лучше каждый раз, или просто учиться у себя на своем опыте. Когда ты действительно увидишь успех в том, чем хочешь заниматься. Все дело в перспективе и повышении уровня с каждым разом. Я думаю, что мои мысли и чувства по поводу многих вещей меняются каждый раз. Все дело в росте и понимании того, почему что-то или кто-то может быть успешным. С какого года вашу музыку начали замечать, когда начался пик ваших прослушиваний?
Один создатель в ТикТоке по имени Living отреагировал на мою песню в 2021 году под названием Still Talking. Эта песня конкретно стала довольно популярна благодаря ему, его аудитории. Даже автомобильное сообщество делало под нее монтажи какое-то время. На сегодняшний день это самая прослушанная песня с более чем 1 миллионом стримов только на Spotify. И я не могу забыть, хочу поблагодарить Walking Armors Kings, продюсера этого бита. Я хотел использовать этот момент и пообещал себе выпускать хотя бы один медиа-материал, как Янг Euphoria, каждый месяц. И я думаю, что сдержал слово, пускай релиз регулярно последние 4 года или около того. Сомнение. Было ли время, когда вы хотели все бросить? Что вас остановило? У меня каждый день бывают сомнения. Правильно ли делаю выбор, выставляя себя на всеобщее обозрение. Но я просто должен помнить, что никто не идеален. И все мы стараемся изо всех сил ориентироваться в этом безумном мире. В конце концов, все мы люди, у нас есть только один шанс в этой жизни. Так что я должен сделать ее стоящей, отбросить сомнения, продолжить двигаться дальше. Слишком много людей равняется на меня, и я не могу проложить путь, если этот путь закончится тем, что я брошу свое ремесло. Альтернативная реальность. Если бы не музыка, чем бы вы, скорее всего, занимались в жизни? Если бы не музыка, братан, я бы, наверное, занимался тем же самым. Работал бы физическим трудом, обеспечил себя и свою девушку, вдохновлял бы своих младших братьев и сестру на то, что упорный труд может привести тебя куда угодно. По сути, та же философия, на проявление по-другому. Если бы это имело смысл, у меня бы было, наверное, другое творческое занятие, например, татуировки или живопись. Совет. Какой самый ценный совет вы получили в начале карьеры? И какой совет вы бы дали себе 15-летнему? Лучший совет, который я получил, это то, что я усвоил по ходу дела. Никто конкретно не говорил мне этого, но я до сих пор живу этому принципу. Нет ничего такого, что нельзя было сделать, просто делай. Для меня это означает перестань сидеть на месте и ждать, пока что-то случится. Единственный способ добиться этого — просто сделать. Ты сам должен создавать условия для успеха. Если хочешь быть успешным, совет, который я дал бы себе 15-летнему, расслабься и относись к себе слишком серьезно пока. Ты только учишься, ведь каждый проходит через эту жизнь один раз, и всем нам приходится учиться, чтобы знать. Просто наслаждайся своими подростковыми годами, продолжай учиться думать самостоятельно. Не следуй за толпой и оставайся верен себе. Какие у вас хобби вне музыки? Помогает ли это хобби в творчестве? Одно из моих хобби — коллекционирование виниловых пластинок в моей коллекции. Уже почти 80 пластинок. И большинство из них хип-хоп винил. Я сказал себе, что хочу купить все пластинки, которые слушал в юности, поскольку они сформировали меня как личность, а также все классические альбомы, такие как Pink Floyd, Black Sabbath. Но мне также всегда хотелось иметь физическую коллекцию, как я называю библиотека iTunes. Это хобби помогает моему творчеству, потому что никакие две винил-пластинки не будут одинаковыми. Все эти маленькие детали в оформлении обложек, подача, все это очень круто для меня. И плюс, хочешь быть креативным, всегда полезно держать уши открытыми для самых разных жанров, а не просто для одного. Как вы реагируете на критику в музыке? Это мотивирует вас создавать или отталкивает? Я стараюсь превращать любую критику в позитив со всем, что я сделал. Я далеко продвинулся, мне есть что терять. Я ничего не выиграю, если сорвусь на других людях, только из-за их мнения о чем-то. Не каждый может быть художником или творческим человеком, но я открыт для всех точек зрения, потому что никогда не знаешь, некоторые люди формируют вкусы, даже не подозревая об этом. Каждый заслуживает того, чтобы его голос был услышан, и каждый заслуживает того, чтобы был увиден в этом мире. Это мотивирует меня продолжать. Я всегда думаю про себя, как я могу превзойти себя в следующий раз. Коллаборация. С каким музыкантом из прошлого или настоящего вы хотели бы записать песню? Я бы очень хотел записать песню со Slim Gucci. Если я правильно помню, он начал выпускать музыку примерно в то же время, как и я. К тому же мы одного возраста, поэтому мысль о том, что я расту в этом андеграунде вместе с ним, вроде него, постоянно заставляет меня думать, что однажды я смогу записать с ним песню. Это было бы так круто на самом деле. Он оставил комментарий под моей песней Smoky 5 TNT, как раз в то время, когда он только начинал становиться популярным. Респект ему, это было так случайно. Но это круто, что он вообще услышал одну из моих песен, и ему понравилось. Если кто-то из этих парней это увидит, давайте поработаем. Какой фильм или книгу вы хотели бы получить в качестве задания на создание саундтрека? Если когда-нибудь сделать ремейк фильма «Войны», я бы хотел сделать несколько песен для них. Я уже несколько раз использовал сэмплы из оригинального фильма в некоторых песнях. Это было очень круто, чтобы все вернулось на круги своя, так как это один из моих любимых самых фильмов. Моего отца, он приучил к нему меня и моих младших братьев. И последний. Если бы, оглядываясь на все, что было в музыке, вы могли бы снять фильм, как бы он назывался? Оглядываясь на все, что произошло в моей музыке в данный момент, я бы снял фильм под названием «Montana Man». Это было бы задокументированный рассказ моих родителей о том, каким я был ребенком, как рос, читал 4 года, начал интересоваться музыкой, истоки и так далее. В нем бы были показаны мои переживания с любовью и ненавистью, выступления в Вегасе, Солт-Сити, Портлейд,
Было бы показано, где я рос, красота штата Монтана, все вплоть до этого момента, и что история еще не закончена. Я бы мог еще много из-за чего сказать об этом, но я думаю, что это могло бы быть написано лучше с точки зрения того, кто видел все это своими глазами, с годами. Вот именно здесь и начиналась первая серия. Хочу выразить благодарность Касперу, что порекомендовал мне интересного музыканта Euphoria. И хочу выразить благодарность Антону, Денису, то, что помогли перевести и озвучить текст. Спасибо за просмотр. Если вы музыкант, чтобы у вас никогда FL-ка не вылетала. Всем пока.